Reka tusuhuze abakurikiye Isango Star TV ni mwanya wa kiganiro cyanyu aho turi kwa muganga live business clinic nkuko bisanzwe rero ni mu ndimi zombi mu kinyarwanda ndetse no mu cyongereza. Uyu munsi rero turaza kugana ku bijyanye na e-commerce. Muri ibi bihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, hari business nyinshi zagiye zikomwa mu nkokora, zimwe zirahagarara, ariko burya bajya bavuga ngo rimwe na rimwe aho bamwe baburiye abandi niho babonera. Hari abagerageje noneho guhita bahanga udushya muri ibi bihe bya COVID-19, bagira business batangiza cyane cyane zikorerwa ku ikoranabuhanga, kuri internet, kugira ngo abantu kuri ubu basobanukiwe ko babahaha kuri internet n'ibindi byinshi bitandukanye bakoreraho ubucuruzi bwinshi. Uyu munsi rero nibyo turi bugarukeho, nkuko bisanzwe turi kumwe na mwarimu wacu Professor Daryl. Hi, good morning. Good morning. How are you? I'm good. How was your week? Very good, thank you. Firstly, can I say you're looking very smart this morning? We must have some special guests on the show today. Yeah, of course. Yeah? So, what we have today? What we have today? Well, we have some great speakers. We have an international guest, Professor Gillian Youngs from England. We have Angelo Munazero from MinICT, and we have Jean-Claude from Mariquetta to talk about his business and his story. And I think what is obvious with all of the stories today is how important e-commerce and the digital transformation plays in today's businesses. You know, because the digital economy is part of what we're at right now, and certainly those businesses that are going to succeed out of COVID are going to be the ones that really embrace a digital approach. So we're going to learn a lot today from Gillian and from Jean-Claude and also from Angelo Munazero about what MinICT is doing to support young entrepreneurs here in Rwanda. Yeah, arakoze cyane, ngira ngo tugiye kurebera hamwe ese niki cyakorwa muri ibi bihe, ni gute business zishobora guhindura uburyo bakora, bakava muri analogue bajya muri digital nkuko babisobanuye. Uyu munsi rero turi kumwe n'inzobere Gillian Young kuva mu Bwongereza, akaba ari buze kudukurikira binyuze kuri Skype. Turi kumwe kandi n'abandi batumirwa bagiye kutwibwira bari budufashe kumenya na gahunda za leta ku bijyanye no bucuruzi bwa e-commerce ndetse n'izindi gahunda zose zijyanye no gukoresha ikoranabuhanga muri business. Reka dutangire rero twakira abatumirwa turi kumwe nabo uyu munsi. Duhereye kuri Angelo, tanya wibwiye abakurikiye Isango Star. Mwakoze cyane kubana nanjye. Nitwa Angelo Munezero nkuko Daryl yabivuze. Nkaba nkora muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga ndetse no guhanga ibishya. Nkaba nshinzwe kwihutisha gushyira serivisi za leta ku ikoranabuhanga ariko ndetse na serivisi z'abikorera. Murakoze cyane. Yes, turi kumwe kandi na Jean-Claude, nawe watangira wibwira abakurikiye Isango Star. Murakoze cyane. Nitwa Jean-Claude Zabayo. Nkaba ndi umuyobozi wa Mariquetta Limited. Tukaba dufasha abacuruzi kugurisha no kubona amakuru binyuze ku ikoranabuhanga ku rubuga rwacu rwitwa mariquetta.com hamwe na application turi bubazanire vuba hangaha. Murakoze. Murakoze cyane Jean-Claude. Ngira ngo twahita twinjira mu kiganiro. Angelo, kugeza ubu ngubu nihe shusho iri mu gukoresha ikoranabuhanga muri business hano mu Rwanda? Ese abaturage bari babyumva, abacuruzi se bo bahagaze bate muri ibi bihe? Urakoze cyane, ngira ngo icyo ni ikibazo cyiza bitewe n'ibihe tunarimo. Twafashe igihe kinini dukorana n'abikorera ndetse n'izindi nzego za leta zirimo Minicom, RDB ndetse n'ibindi bigo kugira ngo twigishe abanyarwanda uko bashobora guteza imbere business zabo n'ibindi bakora bifashishije ikoranabuhanga. Ariko ngira ngo ubwo COVID yazanye ingaruka nyinshi twese tuzi, yatumye ibintu byinshi bihinduka uko dukora ibintu. Navuga ko kuri ubu ngubu abantu bose bumvise akamaro ko gukoresha ikoranabuhanga batanga business cyangwa se service ku banyarwanda. Uko ndibuka ko umwaka ushize ubwo twagiraga lockdown ya mbere ngira ngo mu kwezi kwa gatatu, kuva kiriya gihe twatangiye dufite kampani nke twakwita nk'izitanga service zabo online za e-commerce,
zari nke cyane muri icyo gihe twahereye kuri 14 tugenda tuzamuka ariko kuri ubu tugeze mu zishobora kugera hafi mu ijana kandi zibasha gutanga izo serivisi zifasha abanyarwanda hirya no hino ubwo ni ku ruhande rumwe rw'abantu bacuruza hifashishwa ikoranabuhanga ariko ndetse no ku rundi ruhande iyo urebye nk'abantu bishyuranaga nabo hifashishijwe ikoranabuhanga nabo bariyongereye cyane kuko bikubye inshuro zirenga 3 ugereranyije naho twari turi mu gihe cyashize. So ibyo byose bigenda byerekana uburyo abanyarwanda muri rusange yaba ari inzego za leta inzego z'abikorera bose barushaho gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo barusheho kugeza serivisi ku banyarwanda cyane cyane ko nk'igihugu cyanashyize imbaraga nyinshi cyane mu ikoranabuhanga kugira ngo rigere mu gihugu hose bigashyira imbaraga mu cyo twita Digital Ambassadors Program kugira ngo abanyarwanda aho bari hose hatandukanye mu gihugu babashe kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga abashobora kumenya kuba yakwiyakira serivisi haba ku irembo cyangwa se no ku rundi rwego rwose rwa leta kugira ngo buri munyarwanda wese abe icyo twakwita digital literate abashe kumenya bwa bumenyi bw'ibanze bw'ikoranabuhanga ku buryo ibintu yabyikorera. So naho ngaho navuga ko tugeze usibye kwenda turaza kugenda tubigaruka uko dukomeza kuganira n'ibindi duteganya turi gukora kugira ngo turusheho gufasha noneho ba rwiyemezamirimo bakiri batoya bahura n'imbogamizi yaba izijyanye no kubona ubushobozi bwo gutangira yaba izijyanye no kubona ubumenyi bw'ibanze nkenerwa kugira ngo ibyo bakora bibashe gutera imbere yaba izijyanye no kubona access ku masoko kugira ngo ibyo bakoze bibone ababigura. So turaza kugenda tubiganira kugira ngo twungane ibitekerezo by'aho tugeze noneho turebe uko twarushaho guteza imbere ba rwiyemezamirimo bacu yaba bakiri bato n'abaciriritse ndetse n'abamaze kugera ku rwego rwiza. Urakoze cyane Jean Claude tukugarutseho urumwe mu bakora ubwo bucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga ese wabitangiye ryari waba nawe uri mu batangiye muri ibihe bya COVID-19 cyangwa iyo business n'ubundi wari ufite na mbere hose igitekerezo cyaturutse hehe kugeza ubu ubona bihagaze bite? Urakoze ubundi nta kuva kera wenda nkiri no muri kaminuza aho nigaga ibijyanye na business management and economics niyumvagamo cyane ibintu byo gukora ubucuruzi nkumva ko nindangiza ntazajya gusaba akazi ahubwo ko nshobora kukihangira nkanafasha n'abandi gutanga akazi. Noneho nkirangiza kubera ko na study yanjye nakoze niga muri kaminuza yari ijyanye n'uburyo twareba igitera unemployment mu Rwanda n'uburyo cyakemuka. Noneho nza gusanga kimwe mu bintu byakemura ubushomeri mu Rwanda ari uko haboneka abantu benshi bihangira imirimo. Nuko nza kubihuza n'ibyo nari narize ntangiza company yari yibandaga n'ubu ngubu yibanda gutanga amahugurwa ku bijyanye na entrepreneurship no gukora ubushakashatsi muri rusange. Nkomeza kuba gutsindira amasoko amwe n'amwe nko muri za GIZ n'ibindi bigo bitandukanye mu bintu bya research no gutanga amahugurwa kuri entrepreneurship. Noneho mu gukorana cyane n'aba entrepreneur nza kuvumbura mu mpera za 2019 ko hakiri ikibazo cyane cyane muri Afurika even hano mu Rwanda cy'abantu bataritabira ikoranabuhanga uburyo bacuruza ibintu byabo binyuze ku ikoranabuhanga. Nibwo umunsi umwe ndabyibuka narindi gukora consultancy task muri munana hawe na GIZ mu bintu bya research nza guhura n'ikibazo cyo kubura amakuru ndi kuri tele y'ahantu nshobora kurara nimugoroba. Nibwo nagiye koko mvumbura ko ibyo bintu bikenewe. Ndavuga ati muri vision mfite nka entrepreneur ngomba no kushinga indi company ku ruhande izagifasha ba rwiyemezamirimo kuba bagurisha atari ibicuruzwa gusa biri tangible ahubwo na service zitangwa zikagira uburyo ziboneka online ku buryo niba ndi nk'urugero mu Mutara wenda nshaka hotel cyangwa restaurant cyangwa lodge nshobora kujya online kuri platform runaka hahita mbona aho njya gukura izo service.
ubwo nibwo nahise ngira igitekerezo cyo gutangiza iyo company yitwa Marketer Limited. Nyitangira ahagana muri mu mpera za 2019. Lockdown izamo igenda gake, ariko nubwo lockdown yajemo ikandindiza, byampaye uburyo no kuvumbura uburyo ki koko ikoranabuhanga rifite uruhare runini mu iterambere ry'ubucuruzi, aho wabonaga amakuru yose bayabona online. Noneho n'abacuruzi bashobora kugurisha online nibo bakomeje gukora, abari offline ibikorwa byabo birahagarara. Biza kuntera imbaraga zo gukomeza ide yanjye, nyishyira mu bikorwa, mfungura iyo platform, joininga program zimwe ziba zihari hano muri leta za ihuzo project za mini ICT na ICT chamber, na applying na mu zindi program. Ubu ngubu tukaba twarabaye selected na Young Entrepreneurs Resilient Fund. Tukaba tuzahabwa grant yo kugira ngo ibyo bikorwa byacu byo gufasha ba rwiyemezamirimo cyangwa bafite ubucuruzi bose muri rusange kuba bagira digital presence, bacuruza online kandi bihendutse, ntawe duheje tutagiye kureba wa wundi ufite ubushobozi cyane bwo kwikorera e-commerce platform, ahubwo tukareba na babandi bari hasi bagitangira, tukabafasha kuba bagurisha ibintu byabo online no kubona andi makuru nk'amasoko n'ibindi byose muri rusange. Murakoze. Urakoze cyane Jean Claude. Kugeza ubu se ubona ari hehe ubwo bucuruzi mukora buhagaze? Se ubona nawe ubwawe ababwitabira ndetse n'abitabira isoko rindi risanzwe ubigereranya ute? Navuga ko muri iki gihe tugezemo n'ubundi turi kugendera ku bukungu bushingiye ku bumenyi, ku ikoranabuhanga. Hari ama opportunity menshi aba hari, bigaragara ko nka rwiyemezamirimo ukora ubucuruzi budakorewe ku ikoranabuhanga ashobora guhura n'ibibazo byinshi byo kutageza ku bantu benshi ibintu acuruza, kuko abantu benshi bari kwitabira gukoresha ikoranabuhanga mu kubona amakuru. Rero hari itandukaniro rinini, kubera ko niba wenda mfite shop hano mu mujyi wenda wa Kigali, umuntu uri Cyangugu ashobora kumenya ibintu nkora abirebeye ku ikoranabuhanga, ariko nuvuga ngo ntafite iyo digital presence, nta hantu ndi kurya ashobora kubishakisha akabibona, ntago yamenya ibyo nkora. Urumva rero ko harimo itandukaniro, kandi tugereranyije n'isi turi kujyamo y'ubukungu bushingiye ku bumenyi, n'umugabane wacu wo promoting ibintu bya digital economy, smart Africa, ubona ko ari ibintu bizakomeza gukura, n'abantu kumwe n'izi initiative zivuka nka za Marketer, tukagera ku bantu tukabasobanurira, tukabigisha uburyo ki ari ingenzi. Tubona ko hari uburyo ki bizagira impact nziza ku bucuruzi muri rusange. Urakoze cyane. Ngira ngo abakurikiye Isango Star mwabyumvise, nkuko rero natangiye mbivuga, iki kiganiro nanone turi kumwe na Gillian kuva mu Bwongereza. Sinzi niba ari kutwumva. Gillian, are you with us? Ngira ngo ku buhanga bw'ibyuma badufasha. Mu gihe tukimutegereje, ngira ngo umwarimu wacu yaba nanone adufasha. David. Gillian's there. All right. Can Gillian hear us? Good morning, Gillian. Good morning. Good morning. Welcome to Kwamaganga Live. Good to be here. Thank you for joining us. Gillian, I'm going to introduce you to our Rwandan audience because you were one of the first, probably the first female professor of digital economy in the United Kingdom. And you've had many leadership positions as a professor of digital economy at universities in England, at Brighton, and in London at University of Westminster. And you've been a dean and a professor of digital and creative economy at Canterbury Christ Church University in the UK too. So you've clearly got a lot of understanding about
the world of digital and the way in which digital is playing its role for young entrepreneurs, whether they're tech entrepreneurs or indeed entrepreneurs entering into other spaces. So thank you for joining us, Gillian. I'm just wondering, the first question is, how important is, now that we're in the COVID era and we're in a new normal, how important is it that young entrepreneurs in developing countries like Rwanda actually embrace a digital approach to their businesses? Well, I think the biggest evidence is the way that it's taken, in a sense, the COVID crisis to really push the developed economies into using digital economy fully. In terms of working from home, in terms of businesses generally, and higher education. So what we see is a really big jump in the realization that we can work virtually and we can actually operate even big business enterprises virtually. But startups were way ahead of the curve on this. Startups have been launching businesses probably for 15, 20 years in economies like the UK, harnessing social media in particular and accessible technologies like Facebook to be present in not just the national economy but the global economy, and to build communities around their entrepreneurial ideas and businesses, and also to access knowledge and skills around digital. So it's really a virtuous circle once you get online and you start looking at how online can both help you build your business but also reach your customers. Sure. Thank you. Olivier, do you want to translate for the Kinyarwanda audience? I will translate it little, just keep asking. Good. So in terms of many young entrepreneurs say, well, I'm a little bit scared about digital. I mean, I may have a smartphone, but I'm not really conversant in what I can do about that. We always tell young entrepreneurs that they should be seeking collaborative opportunities. So again, what would you say to young entrepreneurs that are perhaps a little bit reticent about stepping into the digital world for their businesses? Jump in. Jump in. I mean, if you use social media, that's immediately a way to find other people who can help you launch your business, and also to find out about the market in the kind of area you're working in, but also to reach other entrepreneurs who started from nothing. What I would say to all of you is that my work is really very socially oriented. Although I love tech and I've worked with tech, I'm not a technologist and I'm not an online specialist in any way, but I have been an entrepreneur and I do have an entrepreneurial spirit, and I'm just happy to be part of the digital economy and to build networks within it and find people to help me achieve what I want to achieve. I don't think there is anything to be scared of, and you don't need to feel that you're not an expert. Many people who've been successful in the digital economy have started like me, just because they want to do something. Sure, and what have you seen over the last few years, the evolution in people's thinking about developing a digital economy? I know you're very much involved in developing tech ecosystems and bringing technology into ecosystems for tech entrepreneurs and tech startups. So how have you seen those developments happening over the past few years, and what's people's view on them right now in terms of how young entrepreneurs can be supported in countries like Rwanda, for example? I think ecosystems are very important. You need facilitators. So I've worked very closely with Capital Enterprise, who are a world leader in building enterprise systems. And that was launched by an incredible entrepreneur who became an investor. But basically, it is just about bringing expertise, the right kind of expertise and investment and entrepreneurs together to share their stories, to learn
how their journeys have changed and evolved and how they've troubleshot problems in their businesses. So I think a lot of people outside the startup community don't realise what a community-oriented approach it is. And I think a lot of us, when we think about founding a business, we think about big corporations and we think, well, that's not for me. I don't, how would you do that? But in a startup ecosystem, it's full of people, as I said, sharing their stories, and it draws investors who want to support ideas and help people make them reality, come to see what kind of ideas people have. Really being an entrepreneur is about how to make an idea real. And that does take a lot of work. You do need to do market research, you do need to build a customer base, you do need to have a proof of concept process, you do need seed funding. So there are a lot of stages, but there's a lot of help out there to take you through those stages, including in other entrepreneurs. Sure, and so there could be young entrepreneurs now listening, or those that want to be entrepreneurs, that are thinking about entrepreneurship. Where do they start? You talk a bit about community spirit there. So where can a young entrepreneur really start talking? You talked about research. So what would you give an advice to somebody that's got an idea? Where do they go from here? I think it is like anything else. I mean, certainly whatever information you can access online about other products that are similar to yours and other kinds of market environments that are similar to the one you want to operate in. But basically, if you want to offer a service or you want to offer a product, obviously you're going to have to source, if it's a product, the right kind of materials, and you're going to have to cost everything, and eventually you'll have to come up with a brand. But a lot of that can shape itself through exploring with customers and doing the kind of market research at quite a basic level. So again, I was thinking about that this week, how much being an entrepreneur is about communicating. And that's why social media caused, and particularly entities like Facebook, caused a real leap in startups, because basically you could reach other people and you could communicate both through voice, text and visual, your own ideas, and reach other people who might be interested in them. But I mean, primarily your customers, and as I say, build a community. And it's amazing how many small businesses in the UK, a lot of people I think are not aware of this, have built their business through their story on Facebook, through starting in a small way and just building people who support their products and support them. Brilliant, thank you very much. Olivier? Thank you so much. We will get back to you. Alright, arakoze cyane ngira ngo atubwira ibintu byinshi byiza kuba rwiyemezamirimo burya bisaba gufata igitekerezo ukagishyira mu bikorwa. Hari rero ngo amahirwe menshi kuri ubu ngubu ahari ku isi yose kubera ko imikorere yarahindutse, rimwe na rimwe abantu bari gukorera mu rugo, abandi usanga hari uburyo bwinshi noneho bwo kwamamaza ibikorwa byacu, ibikorwa byababwe rwiyemezamirimo no kugira ngo bigere kure hashoboka bakoresheje ama social medias atandukanye, izo mbuga nkoranyambaga za Facebook, Twitter, Instagram n'ahandi. Kuri ubu rero nanone biba byiza kumenya ese n'icyo abantu bakeneye, n'iki ahantu dutuye bakeneye, harabura iki, ese ni gute nahuza ibyo abantu bakeneye ndetse bikabageraho binyuze mu ikoranabuhanga. Rimwe na rimwe mukaba mwana bibashyira bibaderivaringira nk'uko ba Izabaye Jean Claude bari kubikora kuri ubu ngubu. Buri gihe rero ngo iyo hari impinduka haboneka n'andi mahirwe yo kuba hari ibintu dushobora kwigira muri izo mpinduka ziri kugenda ziba. Nanone gusangiza abandi ba rwiyemezamirimo, kwicara mugasangiza inkuru zanyu, urugendo rwanyu mu bucuruzi, mu byo mukora, aho nanone niho hava ibitekerezo byo kuba hari ikindi kintu mwakora mwishyize hamwe, buri wese akazana ibyo afite, ubwenge afite, mugashakira ibisubizo hamwe, mugahana amakuru,
ku buryo bibafasha gutera imbere no guhindura uburyo bw'imikorere. Tugaruka kuri Angelo, ese ni ubuhe buryo Minisiteri y'Ikoranabuhanga ifasha ba rwiyemezamirimo kuba yabafasha kugera ku nzozi zabo zo gukora ubucuruzi binyuze mu ikoranabuhanga? Ese hari porogaramu mufite cyangwa policies zashyizweho na leta zorohereza abo ba rwiyemezamirimo nk'uko wigeze kubivuga? Ni ibiki bakeneye kumva ku ruhande rwa minisiteri mu bateganyiriza? Urakoze cyane. Icyo kibazo ni cyiza kandi n'abantu benshi bari bafite amatsiko yo kugira ngo bumve birimo birakorwa kugira ngo babashe gufatwa gutera imbere mu byo bakora bitandukanye. Ariko mbere gato yuko mbitangira nashaka kuvuga ko iyo urebye ekonomi y'igihugu cyacu cyangwa se uburyo dushaka gutera imbere, turashaka guteza imbere cyane n'ubundi ubukungu bw'igihugu, ariko bigizemo uruhare n'abikorera, kugira ngo abikorera abo babasha gukora cyane batera imbere, service ndetse na solutions batanga bibashe kurenga imbibi z'u Rwanda, bigere muri Afurika ndetse no ku isi yose, cyane cyane nk'imubona tugenda twihuza nk'ibihugu bya Afurika kugira ngo isoko rirusheho kuba rigari, tubashe kubona abantu benshi dusavinga. So by'umwihariko muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation kuri ubu hari imirongo migari ya politike turimo turakoraho yo kugira ngo turusheho gufasha ba rwiyemezamirimo, baba abakiri batoya cyangwa se n'abandi bakuze, abahanga ibishya, kugira ngo babashe kubona access cyane cyane ku mafaranga ndetse no ku bumenyi, ariko ndetse no ku masoko, kugira ngo ubwo bakora solution cyangwa se product zikenewe babashe kubona n'abantu baziconsuminga, bityo babashe kwiteza imbere. So muzo ndi bugarukeho ebyiri, ndahera kuri policy turimo turakora yitwa Tech Enabled Innovation Policy. Byaje kubishyira mu Kinyarwanda ni nka politiki yo guteza imbere ikoranabuhanga cyangwa se product dukoze hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse no guhanga ibishya. Impamvu turimo turakora kuri iyo politiki nuko iyo turebye hatandukanye, reka tuvuge no mu mabanki cyangwa se no mu bindi bigo bifasha by'imari bifasha abantu bashaka gutangira business, usanga nk'ubu nje kubabwira ko ngiye gucuruza banguriza amafaranga yo kurangura byoroha kugira ngo babe bashobora kuyamba. Ariko umuntu ushaka gutangiza company Claude ushaka gutangiza an e-commerce ntabwo byamworohera kugira ngo ajye hahantu babashe kumuha ya mafaranga. So ubwo nicyo kintu turimo turakoraho kugira ngo turebe uburyo twafasha abo barwiyemezamirimo bashaka gutangira iyo mishinga ifite ihuriye cyane cyane n'ikoranabuhanga ndetse no guhanga ibishya, uburyo bashobora kubona amafaranga akenewe kugira ngo batangire, ariko tukanabaha n'ubumenyi bubasha kubakampaninga bukabaherekeza kugira ngo bya bindi bari gukora bihure n'ibyo abanyarwanda biteze bifuza. Ngira ngo ibi birahura n'ibyo professor yatubwiraga mu kanya. Turi muri digital transformation cyangwa se niba twabita sinzi ukuntu ugeze kubisobanura mu Kinyarwanda, ariko turi mu impinduramatwara aho ikoranabuhanga ari ryo ririmo rirayobora ibintu byose. So niyo mpamvu n'abarwiyemezamirimo n'abandi bose bafite ibyo bakora utifashishije imbaraga n'amahirwe ari mu ikoranabuhanga. Niyo mpamvu dushaka gushyira imbaraga aho ngaho kugira ngo abanyarwanda bashaka guhanga ibishya, bashaka gukora ibisubizo ku bibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, tubashe kubafasha babone ubushobozi, ariko nibanakora izo product zabo babashe kugera ku masoko. Ngira ngo hirya no hino muri media cyane no dukunda no kwibona, ugasanga ngira Rusizi ngo umwana yakoze nga radio gakoresha frequency modulation kakabasha gutransmittinga sound, ugasanga undi yakoze akantu kameze nk'akarobo, ugasanga hari ibintu byinshi bitandukanye abantu bagenda bakora. So ubu rero icyo turimo turatekereza no kuvuga tuti ni gute ntabo bantu tubafasha kugira ngo za nzozi ibyo bakora babashe kubiscalinga ndetse bibashe no kubabyarira inyungu zatuma batera imbere. Ubwo navugaga cyane cyane ku byo nka Minisiteri y'Ikoranabuhanga ndetse no guhanga ibishya turi gukoraho, ariko hari n'ibindi dukora n'izindi minisiteri, haba minisiteri ya Minicom y'ubucuruzi aho turi gukorana kuri
e-commerce policy ni politiki ngari y'igihugu dushaka gukora yo gufasha ubucuruzi bwifashishije ikoranabuhanga. Hari ibyo dukorana na RDB byo kugira ngo duteze imbere ibishya ndetse n'izindi product zakorewe mu Rwanda zibashe kugera ku masoko mpuzamahanga, ndetse n'ibintu tugenda dukorana n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo turusheho guteza imbere sector zacu zitandukanye zose za economy hifashishijwe ikoranabuhanga. Urakoze cyane Angelo. David, we can say that Rwanda is among the country that have good internet. Yes. But the youth, they still use it in different things, in social medias, in watching the videos on the YouTube. So how they can utilize the internet to start their business? That's a good question, and Gillian was talking about that. She was saying, how do you start a business? So the digital transformation happens not just in utilizing it from a customer perspective, but also in terms of the research that you can do. And so Dr. Gillian Youngs was alluding to that very fact. We would always encourage young entrepreneurs to do some research. And use your smartphone, use your laptop, use whatever devices you've got available, go onto Google or any other search engines and start finding out about what similar types of organizations might be doing in other parts of the world. Start learning a bit more about your customer. Certainly understand what's happening right now in the Rwandan economy, and certainly how COVID has impacted on the economy and society, and what are the real pains, the struggles that customers are facing right now. That's very important. And you can do all that through your smartphone device. So when people say, well, I don't have access to research and information, many of us now in Rwanda, and many of you have, a very simple smartphone device, and you can certainly access information that way. And certainly over the next few months, we're going to be doing much more at Shibuku in providing access to young people to knowledge and information through the development of an online platform that you'll be able to access very simply with a very simple smartphone device. And as you say, it's great that Rwanda does lead the way in Africa in terms of internet devices, in terms of the cost of accessing the internet. It's relatively cheap for young people to do that. So that should not be a barrier. But of course, I think the programs that the MinICT is doing in terms of digital ambassador programs and identifying the need for more people to be included in the digital economy are great steps forwards. And certainly I think that's a great monumental step in helping young people access the internet. So any question for our panelists? Well, I would like to ask Jean-Claude a bit about your story, because of course, for you, what first got you interested in becoming an entrepreneur? I'm interested, and you can answer in Kinyarwanda, but I'm just curious, what is it that got you curious about becoming an entrepreneur? Where did that all start for you? Murakoze. Nkuko natangiye mbivuga kuva kera nari ndi interested cyane yo kuba rwiyemezamirimo, kuko ibintu byanshishikazaga cyane byari bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, uburyo abaturage ba improving ubukungu bwabo, batera imbere, ari nacyo kimwe cyatumye njya kwiga ibintu bijyanye na economics. Mu kubyiga nibwo nagendaga mvumbura ibintu byinshi, igiterane employment, icyo umuntu yakora kugira arwanye iyo unemployment, nza kuvumbura ko no kuba rwiyemezamirimo birimo. Noneho nyuma y'ama research nagiye nkora kuri ibyo bintu, nza no kwandika n'igitabo. Nanditse igitabo cyitwa Becoming an Entrepreneur. Muri jani rero nari ndimo seeking to become an entrepreneur, hari byinshi nagiye niga, imvune za rwiyemezamirimo, step umuntu yacamo kugira abe rwiyemezamirimo, naho nagiye mba hired kugira ntange amahugurwa ku bandi ba rwiyemezamirimo bakiri bato cyane, nk'abiga mu TVET, nagiye mba traininga ku bijyanye no kuba rwiyemezamirimo.
ibyo bintu rero byatumye mbona uburyo ki kuba rwiyemezamirimo ari ingenzi cyane kandi ko bishobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Nza kurenga kuba umutrainer gusa, nandika n'igitabo gishobora kuba cyakwifashishwa n'undi wese ushaka kuba rwiyemezamirimo, nkita Becoming an Entrepreneur. icyo gitabo se kiboneka gite? Kiboneka muri library, ubu ngubu cyaboneka muri library, National Library. Turi no gushaka uburyo cyagera mu yandi ma library ku buryo abantu bakibona. Dufatanyije n'inteko y'ururimi n'umuco gakondo, twanagishyize no mu Kinyarwanda ku buryo n'umuntu utazi Icyongereza ashobora gusoma akamenya uburyo ki yahinduka rwiyemezamirimo. Urakoze cyane. Reka ku buhanga bw'ibyuma badufashe gato nanone twongere tuvugane na Professor Gillian. Niba Professor Gillian. Yes. Oh, so I would like to ask you, what is the advice can you give to the Rwandan young entrepreneurs in this? What can they do in this new normal? I think that the most important thing is to validate your own idea, to look at your own idea and what you can do, and to make sure it's something that's needed in the world, whether it's a product or a service you want to offer. And as Daryl says, that comes through research and also through programs like Kwamuganga, providing expert knowledge from people to test an idea on. And then you need to follow the steps to make it real. But it starts with you. It starts with you having an idea for a product or a service, and then doing the initial research, including with everyone around you, about how real that idea is and how you can make it a reality. And it is, I have shared a lot of entrepreneurial journeys, some of which have been really successful, shadowing companies for years. And even though each entrepreneurial journey is individual, each path is very much a specific journey about the individual and their idea and their ambition and what they want to bring to the world. But then the tough steps to make sure that's a real idea that is needed, there are customers, there is a use for it. And then going through those different steps to make that a reality, including getting some initial seed funding, particularly if it's a tech idea, and then moving through what we call the scale-up stages to grow the business. So it can be a very long journey, and it does take a lot of commitment, but it is about community. It is about finding your own entrepreneurial community, and that doesn't have to be just locally, but locally is fine. Some businesses stay quite local actually, and some of them return to the local and use that as a big brand. So nothing is out of the park. Everything is there, and it's about you and how you can research and make sure your idea is a real one before you then invest yourself and start a journey to making it reality. But anyone can be an entrepreneur. I'm really sure about that. I've seen so many different kinds of people be successful entrepreneurs at different scales. All right, thank you so much. Angelo, se haba hari ikibazo wifuza kubaza impuguke yacu, kugira ngo nawe tuguhe umwanya mu munota umwe. Okay, thank you so much. Then maybe I have to Professor speak in Gillian, we have one more question on the panel. Angelo would like to ask you one question. Thank you so much. So, my question is that since maybe you've been operating in Rwanda, and based on how we found our ecosystem and the young entrepreneurs in Rwanda, I wanted to see like the impact that you've seen so far. How are they changing the way they used to do their business? How these trainings are facilitating them to onboard more customers and also market leveraging social media platforms. So that's actually my question, to understand
how is this impactful and how it have transformed the way they used to do business? So we're talking about digital, how digital has changed business. Definitely, yes, true. Yes? So, I mean, in very simple terms, it means that you're not dependent on what we might call the physical constraints, particularly the costs of that. In the past, you had to have a shop window and a shop front, and you had to have perhaps an office, particularly to do a service. Now that's not necessary at all, and it will differ in different economies and different circumstances and according to the product and the service. But it basically means that you're closer to your idea connecting to the market, because the market is virtual in terms of the expertise and the research within it that you can access online, but also your customer base. So that's that virtuous circle I was talking about. So you can launch your business online and you can reach your customer base online. And that customer base might need to reach out beyond online in circumstances where everyone isn't networked. But you can still use online in various ways to actually make a presence, make a business presence, and that's totally transformed business. Alright, turimo turagenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko tubabwira ko Shibuka ifite gahunda nyinshi zitandukanye zo gufasha ba rwiyemezamirimo bakiri bato. Ngira ngo Professor Gillian ari mu Bwongereza, ariko ni umwe mu batanga amasomo binyuze muri Shibuka, aho mu minsi iri imbere muragenda mukurikirana amasomo yose binyuze kuri smartphone zanyu, binyuze kuri computer zanyu, kandi ku buntu, ndetse nanone bakabafasha no kuba babasangiza amahirwe atandukanye mushobora gukuramo inyungu zitandukanye, haba inkunga ndetse n'ibindi byinshi. Tuzagenda rero tubiganiraho uko ikiganiro kijyana gikomeza, ndetse na Professor Daryl abidufashamo. Reka duhe Angelo umunota umwe wo kugira icyo abwira urubyiruko. Ubwo urakoresha amasegonda 30 yo kubwira urubyiruko rwaba rwiyemezamirimo ndetse n'urundi rubyiruko rutari rwatangira kugira icyo rukora ariko babitekereza mu munota umwe. Urakoze cyane. Ni byinshi navuga, ariko umunota umwe icy'ingenzi navuga nuko nakangurira urubyiruko rwacu nuko umunsi ku munsi uko ubona challenge cyangwa se ikibazo aho utuye, aho uca, aho wirirwa, ayo ni amahirwe, ni opportunity wakabaye ubyaza umusaruro. Nubona ikibazo kiye kuguhorana, nubona challenge iri aho utuye ye kuguherana, ahubwo itume utekereza ni iki nakora kugira ngo nkemure cya kibazo cyugarije u Rwanda, cyugarije aho ntuye. Mu kugikemura ibyo bibyara business opportunity, nirandi utangira umurimo ugakemura cya kibazo ariko unafashije society. None ikindi nababwira nuko natwe nka leta duhari kugira ngo tubafacilite kinashaka gutangira gukora gitange umusaruro ku rwego rw'igihugu, ariko nawe ubwe kimuteza imbere. So ubwo no kubaha courage kugira ngo batekereze beyond aho barebaga, babashe gukemura ibibazo duhura nabyo haba mu Rwanda ndetse no muri Afrika. Noneho natwe nka leta tubafashe kugira ngo ibyo bakora bashe kugera ku isoko nyafurika. Bakore na research, bamenye gahunda zitandukanye za leta, bamenye ibyo leta iteganyiriza urubyiruko. Nkuko Gillian igeze kubivugaho, urubyiruko dukeneye gukora research, dukeneye gukora ubushakashatsi, tumenye se hari ayahe mahirwe, ese ni ibiki dukeneye kuba twashoramo imari, ni ibiki dukeneye kuba twakora nka business, tunareba tugendeye ku bumenyi dufite, tugendeye ku mpano dufite n'amahirwe agenda agaragara. Mu masegonda 30, Jean Claude, inama waha urubyiruko cyangwa icyumva wabasangiza mu masegonda atarenze 30? Murakoze. Inama nagira urundi rubyiruko no kuticara ngo rushyire amaboko mu mufuka ngo ruganye ko nta mirimo ihari. Hari amahirwe menshi, kandi politike y'igihugu cyacu hari ibigishi yashyizeho kugira ngo bifashe urubyiruko kuba
rwakwihangira imirimo kandi rugakemura cya kibazo gihari cy'ubushomeri bakiteza imbere kandi bagaha n'imirimo n'abandi bityo igihugu cyacu kigatera imbere. Murakoze. I was saying that Shibuka has more thing to the youth in terms of capacity building and skills. So what is the take home? What's the take home? What have we learned today? Yeah. Embrace technology. You know, embrace digital. And I think we're very fortunate here, and you're very fortunate here in Rwanda, to have a government that understands the importance of transforming society and the economy in terms of digital landscaping. And it's been great to hear today, I'm sure you agree, from Angelo Munaziro, MinICT, and the challenges and the opportunities and the hopes that you are bringing through government policy to youth entrepreneurs. So I think we can say that the future is bright, and the future is in. You're shaking you're nodding your head there. You're nodding your head there, Angelo. Yeah, the future is bright for young entrepreneurs in Rwanda. There's a lot of developments happening in the tech space, in the innovation space, in the startup space, and it's also demonstrates today how young entrepreneurs such as Jean-Claude can really pivot in the COVID world and embracing digital and embracing technology and starting on a journey which hopefully will take you very far. So I think there's a lot of positivity and a lot of things that we can look forward to with optimism going forwards in Rwanda. Right. Hazaza rero ngo ni heza ku rubyiruko kuko dufite igihugu kiduha amahirwe kandi kitwifuriza ibyiza buri gihe. Ngira ngo twabashishikariza no kujya mukurikirana amakuru anyura ku mbuga nkoranyambaga z'ibigo bitandukanye bya leta. Ngira ngo MinICT inshuro nyinshi igenda isharinga amahirwe yagiye aboneka, RDB ndetse n'ibindi bigo bitandukanye bya leta. Hari byinshi rero nk'urubyiruko tugomba kubyaza amahirwe, hari byinshi bidutegereje kandi hari amarembo agomba gufunguka binyuze mu izo gahunda za leta, binyuze mu masomo duhabwa, yaba ayo duhabwa na Shibuka ndetse n'ibindi bitandukanye. Murakoze cyane. Reka nshimire Angelo guturuka muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation, dushimire Izabayo Jean-Claude guturuka muri Marketa. Thank you so much, Dalil. Thank you so much again. Murakoze cyane rero, naho kuwa gatandatu taha. Bye.